Welcome to the Miscarriage Rebellion. I am Stacey June Lewis, lead of the Pink Elephant Support Network group counselling program Grief and Grace, and along with Pink Elephant's co-founder and CEO Sam Payne, through this podcast we will share the stories of many Australians who have lost their babies to early pregnancy loss. With evidence and empathy, we unpack the shame, blame and stigma and lack of support that they may face. This is a loss that has been silenced for far too long, and we deserve better. We are here to normalise the conversation and to make lasting change. So we are sitting here on a Monday morning on a cold Melbourne day, and I'm sitting here with two wonderful women, Hinda and Zahra. Zahra is here to interpret the conversation that I'm to have with Hinda. Zahra works at a place called East AfriCare, which I really am excited to hear about soon, Zahra. And Hinda comes from lived experience, so having experienced her own pregnancy loss, and wants to also talk about advocacy and give us some information on what it really means to lose a baby in her community, and share some stories that she has so delicately held on behalf of friends and other people in her community. So it gives us greater context as to what this experience looks like across our country. So thanks for being here, ladies. Thank you for that. So, Zahra, can you tell us a little bit about, firstly, what East AfriCare does and your relationship with Hinda? And then Hinda and I will continue the conversation. And thank you so much for being here to interpret it for us. Thank you for having us here this morning. So East AfriCare is a program that helps women that are going through miscarriage, specifically women the background of East African, including Somali, Sudanese, Eritrean, Ethiopian. So we try and find and help the women who don't have access to healthcare, who don't speak the language, who are immigrants, who are new to the country, who are ignorant to the symptoms that are going through and who need a lot of help. And also, there's also another taboo with going through miscarriages in these communities, being shamed, you can't talk about them, and a lot of it to do with culture and not having that support within each other, to the extent where they can't even acknowledge or address if they're pregnant, that they have to hide it until the pregnancy shows, and then they feel comfortable showing it. So miscarriage is a extremely big taboo in those backgrounds. So we're trying to bring awareness and educate them and provide support in those specific background women. Okay. And I'm a registered nurse as well, / midwife that worked in the hospital for the last several years. So yeah, I provide consultations with those women. I educate them when they need help, symptoms, provide them reassurance, making them normalizing this. And Hinda she was one of the participants as well. Yeah. Okay. So, Hinda, thanks so much for being here and sharing your story, and I am so sorry for your loss. Could you tell us a little bit about your experience with early pregnancy loss and why you feel it's important to share your story? Thank you for that. Waxaan u rabaa inaan uga warramo arrintayda maadaama ay maxay tahay markii ugu horreysay ay tahay ama igu dhacda hawshan. Aniga waxaa igu dhacday 3 bilood ayaan isku arkay. Marka anigii markaas waxaan sameeyey inaan dhakhtarkii tago, dhakhtarkii uu igu celiyo haddana maxay tahay xaafadii oo maxay tahay aan dhiig baxay oo in badan aan dhiig igu yimiday. Markaan haddana waxaan ku laabtay gurigii igu soo celiyeen, gurigii markaan kusoo noqday haddana mar saddexaad aan ku laabtay iyo dhiig joojin i siiyeen. Waxaan ku dhahay isoo dhaafiya iga soo wada dhammaystirmaan rabaa. Marka waxay dhaheen normally buu ugu soo baxayaa, adigu guriga maxay tahay gurigaagii haddana ku noqo. 2 weeks isaga kadib wareejinayeen oo kale dhakhtarkii ku noqonayay, kule gurigay kusoo noqonayay. Ilmahaygii iyo maxay tahay xaafadaydii wixiina waa iska rafaadsanayeen, because hooyadii oo dhiig baxaysa oo xanuunsanaysa. Maxay tahay waa dhibaato iyaduna meesheeda ah. Kabacdi waxaa
laba wiil ka bacdi iga soo dhamaystireen markii laba wiil ka bacdi iga soo dhamaystireen baan nafisyoon noqday qof caafimaad qabo oo kasoo kabtay wixii oo dhan kasoo qaboobay oo fiicnaaday waxa u shargaraynayaa inay maxay tahay ay dumarka xaaladda ku jira ay u baahan yihiin caawimaad badan oo ah inay maxay dowladda dhinaceeda because ilmihii meel ma geysan karto ma kaxaysan karto maxay tahay dhakhtarkii waxaa lagu leeyahay kuwaad waa in la aado koox ciyaala dad la agdiisatay waxaa lagu leeyahay. And Hinda, if you were to receive more support and someone was to say, okay, we'll come and give that to you, what would that look like? What would have been helpful for you? Inay qofku markuu saasoo kale xaaladaasoo kale ku dhacdo inuu meel uu la xiriiri karo ay jirto uu dhihi karo waxa ay haysato dhibaatadaas ilmo yarar baan haystaa dhakhtarkii ilmihii lama tegi karo waxaan u baahanahay inay maxay tahay qofkan inay qof la ii soo diro ilmaha ii haya oo guriga iigu haya intaan dhigto oon garanayo oo wacan karo qofkaas aan u sheegi karo markaas si uu maxay tahay ilmahaygii iigu gurigiisiibu iigu hayaa ama waan u geysan oo gurigiisaan ugu geysan lacag lagu siiyo isagoo oon la odhanin waa inaad processkaas soo martaa oo shaqo uunan ahayn shaqo markaas haddaan qof u geysto ilmihii uu ii hayo dina la beegaraya haddii aan la beegaraynayn qofna kuma haynayo. Yeah, it's such an important point because I think sometimes when we hear stories about pregnancy loss, it is obviously a harrowing loss, and the feelings it is, bringing up in you is one element. And then there's a logistical element of how you can even begin to process that because you're still working through physicality. You're actually still, going through the physical symptoms of a loss. And then you also have other children. So I'm sorry that was just so challenging for you. In terms of how it felt for you and how you're feeling about this experience, where are you currently at with where it's sitting and how is that recognized or acknowledged within your home or your community? oo hawshan weynay la socon oo qofkii ku weydiiyo maad u sheegi mogtahay laakiin anigu alxamdulilah waa fiicanahay wax maxay tahay dhibaato oo kale ma qabo laakiin waxa igu dhacday oon hawshan uga hadlayaa aniga oo aan shaqaynaynin oo maxay tahay hawshan igu dhacday oo ilmihii markaan u geysay sida childcare baan ku qoran jiray oo geysan jiray maalmaha shaqaynayo maalmaha meena shaqaynayn 0 hours baa iga gashanay meesha childcare-kii baan geeyey anoo dhakhtarkii joogo oo sariirtii saaran ayaa waxaa ii soo dhacay message ah oo i leedahay ilmaha 0 hours baa tahay saacada ma haysatid ilmihiina waa loo keentay marka full amount waa inaad bixisaa marka dhakhtarkii wixii markaa ka soo baxay 700 ayaa laga soo qoray halkii anugeen geynaya dhakhtarka Just one day. one day maaha iyo maalmo kale la isku daro intii 2 weekskii ayaa 2 maalin 3 maalin baa la geeyey 3 maalin baa la geeyey 700 baa lagu leeyahay xageen ka keeni ma shaqeeyo qofka hal income hadduu idin shaqeynaya halkan income wuxuu ku baxayaa waxaad ku bixinaysaa nolol maalmeedkaagii kale 700 xageen doonaya maxaad sameysa marka inaad childcare geysatid resource ma haysid nahaagii ayaad ka warwareysa xanuunkii ku hayay ilmihii maxay cunayaan yaa kuwa haynaya markaas maalinkaa ka horreysayna waxaa la ii diray ultrasoundkaas aad baa laigu yidhi ultrasounkii markaan aaday
waxay igu dhaheen maanta kuma hayni berri waan ku keenayna maantaan qof u geystay maanta ii sameeya ciyaalkaaga hadday aamusnaanayaan halkan fadfadhiyayaan ultrasoundka kuu sameynayna soo qaaday igu dhaheen 4 years old and 2 years old may aamusnaanaya That's so profound to say that healing is a privilege. And I think it's a really important part of this picture is that when we do talk about yourself, that it is really one of those elements of a secondary thought. And yeah, I'm just kind of sitting in awe of the fact that you went through that. And I think you heal when you don't like, let's say if you have a bigger problems, like as far as having a roof, having food, your electricity paid, and then you can worry and say, okay, am I okay? Can I heal? My kids have food. But when you don't have, when you're worrying about the necessity, the last thing on your mind is how am I going to heal? Because you don't even have the necessity. And also one day haddii uu yidhaahdo odaygu waan shaqadan ka joogayaa oo waan idinla dagaraynaya waxaa dhacaysa inuu lacagtii uu qaadan jiray ay ka hoos martay ka yaraadato marka taasna iyadana isma bixinayso waa maalin ama maalin hadduu kuu haro budgetkaagii bay ka jaban loaded. Like there's a lot of things to consider. It's not simple. And that is a really interesting element because the question I asked sounded like a simple question. So I thank you for showing the colour and the complexity of an answer like that for yourself. I want to ask about your supports around emotionally and if there was someone that you confided in for yourself in that time. As you've said, there were obviously elements of this picture that didn't have great capacity for you to be thinking of anything. But is this a conversation you could have with your husband? Was it a conversation that you did have eventually with a friend? Was there someone that you had to talk to this about? Or is this a conversation point that's difficult with yourself or within your community? dad aan friend kunahay iyo aduu 2 mise 3 gabdhood oo friend hilaaro oo sheekin oo ayagana qayb ay ku dhacday hawshan oo kale iyo ku kantaran baan iyo taydu waado oo bas halawa kantaran oo aad uga agtay ay soo martay la jira kana lamaan hadii ina share gareynayno fasax. So is there any stories, because I know that you have been talking to a lot of different women across this experience since you have experienced yours, and I think you both have worked together with different people in groups capacities on this particular point. But are there things that you can share that give us a bit of a bird's eye view, like it kind of comes out and lets us see what other experiences could be happening in your community that do differ to yours and that potentially have given you perspective or could give us perspective on the variety of experiences of early pregnancy loss for women in your community? Way jirtaa iyada oo ilmaha soo dhalmay kaliya aan ahayn ama ilmaha soo dhalay oo kale ilma caadi ah oo dhashay oo kale waxyaabahaas oo kale waan ka hadli karaa markii hore waxaa nidhibaan naftayda kaliya inaan ma ugu talagalin inaan naftayda kaliya ka hadlo waxyaabaha ka dhex jira bulshada dhexdeeda in ka warqabo ayaan rabaa inaan ka hadlo oo historigayga kasii ka adag oo ka kulul marka intaasoo sheegto sababtoo ah waxaan rabaa inaan aan miscarriage kaliya aan ku saabsanayn waxaa jirta dad dumar intay baxaan oo kale ay wadankoodii oo kala tagaan ama wadamo kala tagaan ay kasoo guursadaan nin soo laabta wadanka yimaada uu miscarriagekaas oo kale ku dhaco marka uu ku dhaco ma haysato laga yaabo inuu gur haysanin laga yaabo inay maxay tahay aynu wax kaloo caawiya haysanin tii
ninkeedii joogo habeenkii waa ninkii u imanaya uu maxay caawin karaa oo laga maqan yahay maxay tahay caawimaad wax dhinacnaba aan haysanin dhakhtarkii markay tagtay ay soo fiicnaato wixii laga soo dhamaystiray gurigeedii baa lagu soo celinayaa cid helbi karaysa ma haysato dhakhaatiirtiina way iska soo direen marka taasoo kale ama caruur ha haysato hore ama yayna haysanin wax caawimaaba haba yaraatee ma haysato waxay u baahan tahay qof intuu u yimaado la joogo maxay tahay waxay u baahan tahay u soo sameeyo guriga ugu keeno oo wax bilaash la yidhaahdo qofna intuu isagoo oon maxay tahay lacag kaa qaadan intuu ku yimaado wuxuu kuu sameynaya way yar tahay laakiin haddii dad loo soo diro la yidhaahdo dhakhaatiirtii intay yidhaahdaan u soo diro qofkaas loo diro qofkaas uu u tago wixii adeegu u baahan yahay u keeno wixii sabood ahee maxay tahay hadal ama sheeko haata ama maxay tahay caawimaad kala haata waxyaaba badan uu loo sameeyo dadkaasoo kale aad ayay uga baahan yihiin ilmo kalena haystaa kalena iyagana sidoo kale habeenkii xataa qof usoo dheemanayo ninkeebiyo usoo hooyanayaana muna jirin kuwaasoo kale aad And what is the community, your community's relationship with early pregnancy loss from a religious or kind of spiritual, cultural perspective? How is it seen? What is this experience, and is there particular meaning or ritual? way ogyihiin oo maxay tahay dee nimanka ma ogyihiin laakiin dumarku way ogyihiin is ogyihiin baabada kasoo gaadhaysa qofka dumarkii markuu miscarriage ku dhaco way iska warqabaan oo maxay tahay ayaga laftigooda waxay isku dhahayaan qof aan ilmo kasoo deynin muuna dhalinba ilaa 18 iyo waxa u farabo muudaan ma uunan dhalin bay dhahayaan maxay tahay dhibaatada uu marayo qofka miscarriage ku dhacay qofka dhalay ma maro taas saasoo kale u ogyihiin iyaga is og marka waxay dhahayaan qof aan ingo kasoo demini maba uun dhalinba processka xanuunka iyo rafaadka iyo dhibaatada uu marayo markuu miscarriage kugu dhaco markuu caadi u dhalo muuna maray. Okay, so let me just get this clear if I've heard correctly. So what I'm hearing is the isolation is less about it being a cultural kind of shunned topic and taboo topic, but it's more about the isolation and the barriers of the community in the way the way that life is here. So essentially, if you do find yourself isolated, not able to work, don't speak the language. ilmaha dilanku maxay tahay community iyo culture-ka yaga wuxuu ka yahay shay aad u sareeya oo u adag oo xanuunada dadka maraya kuwa ugu sarsareeya wayna maxay tahay dumar ahaan iyo dhammaanba oo isku dayaan inay maxay tahay iska caawiyaan inta karaankooda ah wayna iska qofkaas way isku dayaan inay caawiyaan haddii uu markaas uu dad u dhadhowe ay jiraan aad isugu dayaan inay is caawiyaan iska. So topicu taboo ma ka yahay community-ga in laga hadlo? aad iyo aad badan marka meel wada yimaado daba un badan ayaa laga hadlayaaba waa waxyaabahaasi ka mid yihiin markaasay iyagu isku dhahayaan maxay tahay aduu wax saasi kama ogeliska ama hawshaas miina ku gaadhimi qofka aynan arrintaas oo kale ku dhixin waxaa laleeyahay adugu weli waxaa tahay qof ayna hawshiias oo ugu sarreysa ayna gaadhin oyna taabanin baa tahay marka aad way ka tahay taaba way ka tahay hawshaas waa cool. Right. So the connection has been there for you, but it was kind of almost on secret. So it's almost like this secret type of club, essentially, that it's, you know, it's something that isn't openly discussed. Yeah, they're not as comfortable to openly share
what they went through or what miscarriage is. Yeah. So why is it taboo? What is it? What does it mean in this culture, in this community, to experience an early pregnancy loss, to give a really clear picture on why is it so private? Um, private ma aha. Mm. Waxba waa laftigiisa. So, for example, like in society, the story goes in terms of a more generalized cultural society here, from my understanding and perspective, personally, is that early pregnancy loss can be seen as not a real baby or not a real loss, that it was early, so it might not mean anything, or lucky you can fall pregnant, or there's a lot of attitudes around diminishing the validity of the experience. So that's an example of why it's kind of looked upon as taboo from my perspective. In a bigger culture perspective, I'm interested to know if there's like specific, as you say, taboo elements in your culture or in your community. Yeah, taas maana fahmin marka hore. Marka rag iyo dumarka ma aha malaha bisha ugu horeysa 4 isbuuc ugu horeysa laga yaabo inaan wax weyn laga sii dhigin. Gabadhana markaas uu ku dhacay xanuun saa u sii daran inta badan ma noqdaan baa la yidhi, sida aan ugu maqlay anigu mayna igu dhicin. Laakiin caadi ahaan ilmuhu markuu 2 bilood soo gaaro ilaa iyo waqtiga kale maxay tahay uu iska sii weynaadaba, qarqarin iyo waxaas ma noqonayo. Already ilmo kaasoo dulmay buu noqonayaa. Ilmo maxay tahay hooyadu dareemaysay, ay jeclaysanaysay inay dhasho ayuu noqonayaa. Ma aha wax la qarinaya, rag iyo dumar toona wax laga qarinaya ma aha. Markaas wax weyn buu ka yahay oo maxay tahay xanuun weyn oo ilmo soo dulmay oo dhibaato hooyadaasi ay ku marayso. Marka rag iyo dumarba macal ilmaha dareerkaas maxay ilmaha ka soo dulmay. Right. So a lot of it can be gauged on the physical symptoms. That's essentially, so the severity or the kind of more how serious it's taken is how you're physically presenting. Okay. And what about, kind of religiously, spiritually, is there a belief system, particularly of your own, you don't have to speak on behalf of the community, where, is this to you, how do you see the baby that you lost? What is your spiritual, religious connection to this baby that came and unfortunately didn't? Horta diiniyan iyo diiniyan la'aanta laba gooraba ilmahan maxay tahay diinteenu diinbu ogoshahayna maxay tahay qofkan ilmaha kaasoo dulmayba soo maaha. Wax maxay tahay dhibaato oo ku jirtay ma jira hal diiniyan. Ilmaha kaasoo dulmay xataa anaga diinta waxa aad tiraahdaa marka uu ilmuhu 5 bilood oo kale soo gaaro waa inii magac loo bixiyaa ilmaha soo dulmay, waa inii loo duceeyaa oo lacag xoolo la qalaa oo maxay tahay la duceeyaa, waa inii magacna loo bixiyaa aad strong noqo. Maxay tahay waxan caloosha ku jira adigu sidaad rabta kama yeeli kartid. Waxaan waa soo hadduu ilaahay kuugu talagalo wuu soo dulmayaa, haddii ilaahay kuugu talagalo ilmo caadi uu kuu noqonayaa oo kusoo weynaanayaa oo barbaarsanaysaa oo haysanaysaa. Marka everything thank God unbaad dhahaysaa. Okay, thank you. That gives me lovely context. So I've just got a couple more questions. One of them is, what would you think would be a culturally sensitive approach to this experience? So the specifics of what you needed and what the women in your life needed to support this experience better. And I don't mean which it could be in the logistics and the things that you've said, but is there specific things for the system or the people around you
that are supposed to be there to support. yar igu celi because si fiican oo clear ah uma fahmin. For example oo kale marka ninka ilmuhu kaasoo dilmo lagu yimaado la rabo inaad ka baxdid hospitaalkii, dad waxaa jira kuu imaanaya oo hospitaalka jooga oo dumarka ilmuhu kasoo dilmeen oo kale intay u yimaadaan ku dhahaya sorry ilmuhu kaa dilmay waan saan wax ku dhahaya. Marka kuwaasoo kale waxay sameeyaan, waxay u keenayaan alaabo marka iyo waraaqahoo kale caadi weeya, waxay ku dhahayaan warqadaas waaca maxay tahay dadkaas waaca haddaa wax u baahan tahay, haddii aad information rabtid ama caawimaad iyo wax u baahan tahay nambarkaas wac. Marka haddana waxay ku dhahayaan waxaan ku siinaynaa baalka ma shito shamac oo kale aan ku siino maadaama ilmihii kaasoo dilmay candleka inta aan ku siino oo shido. Marka dadka muslimiinta oo kale taasoo kale in laga daayo because anaga diinta ma ogolo spiritual maaha. in ilmahan noloshaada ku beeray haddana kaasoo dilay laba booraba alxamdulilah baan leenahay nagu thank God haddii aan soo dilmay hadduu ii daaweyna iyadana Thank God. laakiin waxyaabaha maqsiga qofka hadduuna muslim ahayn waad ku dhihi kartiin idinkiibaa maxaday waa isu dhiibaya, laakiin qofka muslimkeeda arkaysa inuu muslim yahay inaad shamaca ma ku siinaa iyo marshido Uncomfortable buu kaa dhigayaa wixii. waxyaabahaas oo kale Yeah. laga daayaan dhihiga. Yeah, that's really, really interesting because I certainly felt that there was a misrepresentation. That's, interesting. Okay. And so that's really helpful. And is there anything else like that in those instances that you feel like would be useful even to think about the women that you have shared this experience with, something that they feel like they would want others to know? Mid kalena way jirtaayoo aniga markaan joogo oo kale markaad tahay xanuun kale iyo waxa markaad dareemaysid caadi weeyaan, laakiin markuu miscarriage ama dhalmadaada ama waxaas uu yahay oo kale hospitaalada ayaga waxaan dhihi lahaa inaynu markay interpreter ku wacayaan oo kale inaynan nin ku wixin, nin Somali ah lagu wacayaa ama dee adigu maxay qof kasta luuqadiisii nin oo kale markuu qabto la yidhaahdo dumar baan rabnaa xaalad waa xaalad dumar inaan maxay nin lagu soo qabanin. Taasoo kale ay ku dhacdaan mararka qaar nin laysoo qabto interpreter nin laysoo qabto ninkii uu yidhaahdo maxaan ka hadlaa markaa maxaan ka hadlo ma garanayo. So it's a situation that calls for what's comfortable, which is often women understanding women's experiences. Yeah. Okay. Is it for dhakhtar oo kale dhakhtar marka la joogo oo kale dhakhtarku haadi weeyaan. Is anything to do with intimate kind of women's, whether that's menstrual cycle, miscarriage, intimacy, is that across the board or is it specifically this miscarriage that feels particularly sensitive? Laakiin hadduu dhakhtar yahay kula joogo oo nin ah ama Soomaali ha ama qof kale ha ahaadee caadi weeyaan waa dhakhtarkaagii. Waa interpreterka sax. Interpreter ma Nacabse interpreterka ka hadlaysaa. marka interpreter ugu waco ama dhalmo ha ahaato ama miscarriage ha ahaato ama wax kale ha ahaato, laakiin xanuunada dumarka interpreter nin iima karo waxaan ka hadlo ma garanayo markaas oo kale. Thank you so much for sharing. I just want to make sure I haven't missed anything. And I guess, Zelda, I want to just give you the opportunity before we wrap up, Hinda, to also, I don't know, just give us your take on this particular experience and what your observation of what we're missing, like in this conversation in regards to East African women, but particularly in this instance, we're talking about the Somalian
Hinda's experience, but we are talking a little bit further on women that she is talking to in her community who are Somali. I think every woman has a different experience and different background. Hinda, she has a very positive experience as far as not being taboo, able to share with family, friends, able to share that pain, which is amazing. But one of my participants, depending on what they've experienced, especially if it's miscarriage out of marriage, that's one thing that is really big on, because you can't even share you're pregnant because you're not married, let alone experiencing it now, because it's forbidden in the religion. So that's something that you'll be isolated, and you will shun yourself, because then you did a bad thing, you're a bad person. So that's one of quite a serious, quite very serious. Yeah. And in terms of how we can support those women, I mean, how do you guys go about that situation as terms of yourself and an organization? And how would you say, as a society, we can better support that experience if it is so isolating and private? I think I only have one participant who shared that with me, and that happened I think 2 years ago. Till this day, she never shared it with anyone, not with her mum, not with her sister, completely nobody but herself. So I was the only person that she was willing to share that with me, with the promise of me not sharing her name. It's something that we talked about, and she's healing from it now, even though it's been such a long time. But as far as I would like to know more women who go through those similar situations, because I feel like they're more vulnerable when it comes to that, and they need a lot more support, a lot more openness, because then they don't have family support. I think there's a particular story that I want to share about one of at the workshop that we talked about. And I was happy to hear that she was comfortable enough to talk about it amongst other women. So we did a workshop with Somali Voice in Heidelberg, which we brought women together sharing stories of their own, which sort of creates that networking and makes them comfortable. And it's healing as well when women sit down and have conversation about their experiences. It really is healing. So it was similar experiences that Hinda talked about. It goes more into mental health as well, which is a little bit, I think, taboo in our community. Mental health as in depression or anxiety or seeing a therapist. She came to this country, I think she's been here just for fairly new. She's got 7 kids. She experienced around 4 miscarriages, and she did go to the GP, but every time it was the same results because of a language barrier. She didn't understand, or it wasn't beneficial information as she shared. And then the 5th miscarriage, he told her, while you keep having kids, you shouldn't be getting pregnant because your iron's so low, it's very dangerous. And she said, I sort of, why wouldn't you tell me the last 4 miscarriages that my iron level was too low, and you're sharing this with me now after I've been struggling, and this is my 5th miscarriage. And she talked about how some of the practices are not as helpful, and not a single GP or the one that she was going to did a thorough health check or blood levels, which is very basic and vital. As soon as you have a miscarriage, you've lost a lot of blood. You do your iron check, blood levels, well, you do everything. It sometimes if you do a generic health check. Correct. Yeah. She says she didn't have that. It took her to lose 4 kids for her to get checked, her blood levels, to be told your body needs time to heal. You're unwell medically and unfit medically while you keep trying. And she said, there was no support, there was no effort, there was also a language barrier, and she just felt numb. And it's also lacking that
like being ignorant and not knowing, not having education. She said he told me to take some vitamins. She said I bought them and I couldn't even read what they're for. I don't know who to tell me what these vitamins are for or how many times I need to take. Just simple things like that. So when she was sharing that, like, I got emotional. I thought that was really, really, really sad. And she said, I will tell every woman that comes to this country, please do not get married and don't have children for the first 2 years until you know the basics. To the other women, because she did struggle. Okay. And then she shared and said, if this program had been around or you had been around, it would have been more beneficial for me, because obviously some of the consultations that we provide, I go to their homes, just sitting her down and just the basics, talking about it. So you've lost a lot of blood, how are you feeling? What did your GP say? Did you do bloods? Can you ask him to do bloods, check on you? I'm more than happy to make appointments. I'm more than happy to read the vitamins that you need to take. Like I'm saying, even that small little health, it might be overlooked, but it's extremely essential and important, because it took her 4 miscarriages that she didn't have to experience. And I think even, women that speak the language can often miss really basic elements of this experience. But I can't even imagine what it would be like to then have a GP who's constantly trying to focus on the fact that they can't understand each other. So there would have to be a bias in missing information or missing basic, as you say, human checks and human rights. Because they're so focused on the fact that there is not the same language being spoken. So then all of these other elements are missed in those, as you say, basic checks that can come from just, I've been feeling a little tired. Okay, let's do all of these bloods. Whereas something like this, which is quite a severe experience to go through, let's be honest. Absolutely. And it isn't always, but for many of us it is, to then not have a real thorough health check and to be able to expect that from a healthcare professional in the context of whether you speak the language or not. Yeah, she just felt unheard. She felt overlooked because she didn't know the language. She felt like she wasn't educated, so she was overlooked and unheard. And she just felt like it shouldn't have gotten to this point where I had to experience a fifth one until we told her my iron's low. It should have done it on the first one. And she said, I don't have the education. I can't read or write. So it's just quite sad hearing that. Which I'm sure contributes to mental health challenges if you feel like you can't advocate for yourself, you can't look after yourself, you don't understand what's required, or you miss something, which we can all feel. But if you feel like you also don't have the capacity to learn more in this country, that now you're out of control, and you're feeling really vulnerable is probably not even the word for it, but really scared. I also think basic education can go far. She talked about how she didn't even know she needed to wait certain time to conceive again and to let your body heal. Informations like that are very vital to these women, and some of them don't have that education from this and certain backgrounds. So that's also very important. And we were discussing that to day. Not assume the knowledge. Absolutely. She expressed that. She said, I had no idea I even needed to wait for 3 months because I was just kept having the next and the next, because the GP didn't educate her. He didn't even do the basics checks with her. So she mentally, physically, it takes a toll on you, and 4 in a row, as you can imagine. I can't even imagine. Thank you for sharing that. That's really important. waxaan ku dhashay Soomaaliya oo ka koray anoo 8 meelahaasaan wadanka imiday. 19 sano markaan gaadhay waan guursaday. Waxaan guursaday nin Afrika jooga, kasoo guursaday, kasoo noqday anoo single mom halkan imiday, anoo uur leh baan halkan imiday oo odaygana hadda iga jiro. Markaasoo kale dhibaatooyin badan baa igu dhacay. Ma shaqeeyo, gaari ma wato, maxay tahay uur baan leeyahay, guri ma lihi, anoo iska
marka gabadh saaxiibaday aan ku yiri gurigaaga aan tago gurigeybiyaan tagay halkaasaan ilmahaygii ugu horreeyay ku dhalay kadibna meel baan ku xarooday oo gabalna dee meel igu xareeyeen meeshaasna deganaa kabacdi sanad gabadhayda kolkay sanad jirto ayuu odaygii yimaaday marka halkaasaan yeeshaa kale marka markaas aan dhalayn guriga gabadha saaxiibaday deganaa oo kale markaasoo kale ma ka warrami karaa dhibaatadii iyo waxyaabihii markaasi soo gaaray oo kale isdade sometimes waxaa jirtaa ilmo aniga imika tusaalahaan markii dibadda laga soo duuyey qaraara mar hadduu ilaahay soo dilay maybe inaanan haysan karin ilmo si kalaa noqdo. Today's episode may have brought up some feelings that you need some extra support around, and that's totally okay. Head to pinkelephants.org.au to access our circle of support, your space where you can be met with empathy and support through all of your experiences of early pregnancy loss. We're here for you. You're not alone.